Indeed, viewers all over the world, by the special grace of God, we are here to say thank you, Jesus, for keeping us alive and for us to gather here today for one reason. Jesus Christ is the only reason. Jesus is the healer. Never a sickness or disease he cannot heal and cure respectively. Never a problem he cannot solve, and never a need that he cannot meet. What is your need? What is your problem? Our God is omnipresent, everywhere present. Whatever your problem is, please learn to leave it for God. I'm telling you, by the special grace of God, you will be healed. Your problem will be solved. You will be blessed. And you will be saved. Are you ready? Join us by faith. God bless you. Vous téléspectateurs, vous êtes les bienvenus à la synagogue église de toutes les nations. Et comme l'homme sage vient de le dire, rappelez-vous qu'il n'y a aucune maladie que Jésus ne puisse guérir, aucun fardeau qu'il ne puisse porter, aucun problème qu'il ne puisse résoudre. Nous voyons déjà les hommes sages étendre leurs mains. Leurs facultés sont en train d'être utilisées pour répondre aux besoins de ces visiteurs internationaux qui sont là au milieu de nous en cette réunion de dimanche. Restez connectés avec nos téléspectateurs et aussi recevez dans le nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, téléspectateurs, que Jésus-Christ a payé le prix pour voir la croix du Calvaire, que vous soyez spirituellement sauvés et physiquement guéris. Nous voyons une manifestation de la croix, des facultés des hommes sages. Les hommes sages sont en train d'être rencontrés à leur point de besoin aujourd'hui. Jésus-Christ est en train d'apporter la solution à leurs afflictions. Restez connectés avec nous, téléspectateurs. Rappelez-vous que ça n'offense pas Dieu de pouvoir demander ce dont vous avez besoin, car il a la solution à tous vos problèmes. Bienvenido, querido televidente, a la Sinagoga Iglesia de todas las Naciones, a la línea de oración, donde estamos empezando el movimiento del Espíritu Santo, donde los hombres sabios, guiados e instruidos por el Espíritu de Dios, liberan a estas personas de sus almas y las sanan de su cuerpo por completo. Recuerde, cuando el Hijo de Dios le hace libre, le hace libre. En verdad, la distancia no es una barrera para que usted sea alcanzado por el Espíritu de Dios, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier situación o circunstancia. Nunca dude de la capacidad de Dios para liberarle de ese problema. Continúe en actitud de oración, en fe, en el nombre de Jesús. Oui, téléspectateurs, rassurez-vous, vous êtes toujours en direct de la synagogue Église de toutes les nations. Nous sommes maintenant à la ligne de prière avec nos visiteurs internationaux. Voyons nos hommes sages étendre leurs mains, libérant de toute affliction. Nous voyons la puissance du Saint-Esprit être manifestée dans leur vie, et qui sont venus de par le monde, de la France, la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis, pour une touche spéciale, parce qu'ils croient que Jésus-Christ est la réponse à tous les issues fondamentales de leur vie. Nous voyons cette puissance tangible du Saint-Esprit agir à travers les facultés des hommes sages, les libérant de toute affliction, de tout problème, afin qu'ils puissent être établis dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez connectés avec nous quand vous témoignez cette puissance de résurrection de Jésus-Christ. This is the prayer line of the Synagogue Church of All Nations. We are witnessing the power of God. We can see the move of God in the midst of His people.
watch the screen and see the manifestation of the evil spirits. People have come from different parts of the world with different sicknesses and diseases, with the belief that Jesus Christ is going to set them free from all their afflictions in the mighty name of Jesus Christ. And watch the screen and see how God Almighty is using the faculties of the wise men to deliver people from all their afflictions in Jesus' name. Nous voyons la manifestation des esprits maléfiques. Rappelez-vous qu'à la mention de ce nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Oui, téléspectateurs, il est venu pour nous délivrer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, des ténèbres à son admirable lumière. Il est venu réconcilier l'homme, établir cette relation qui a été perdue entre Dieu et l'homme. Alors il est venu pour rétablir cette communion parce que l'homme a été privé de Man cette of gloire. God, please help me. Man of God, please heal me. I cannot turn my neck. I cannot turn my neck. Due to the accident I have 2 years ago. Man of God, have mercy on me. Man of God, please help me. I cannot turn my neck. Man of God, please help me. I cannot turn my neck. Man of God, help me. I cannot turn my neck. Man of God, please, I cannot turn my neck. Man of God, please help me. I cannot turn my neck. I have stiff my neck. Man of God, please help me. Man of God, please help me. I cannot turn my neck. For 2 years now, I cannot turn my neck. Man of God, please help me. Man of God, please help me. I have stiff neck. I cannot turn my neck. I don't have even shoulder pain, back pain. Man of God, please help me. He cannot turn his neck. He has stiff neck. Man of God, help him. Have mercy on us. He has stiff neck. Cannot turn his neck. For 2 years now, he has accident. He cannot turn his neck. Never a problem Jesus cannot solve. And you have come to his presence. So by the special grace of God, Jesus will embarrass your problem. Amen. And you receive your solution now. Are you ready? Cet The homme, name of Jesus Christ. cet homme souffre d'une raideur de cou Be healed et de l'épaule. Dieu a une in Jesus' name. Dieu a une fracture cervicale. Utilisons une minerve. Nous le voyons sous l'influence du Saint-Esprit. Estamos viendo a ese hombre con el problema de cuello rígido y de Stand up, sir. In Jesus' name, turn your neck. debido a la fractura cervical, Up and down. un collarín. Desde hace 2 años libre en el nombre de You are Jesucristo. free. Thank you, I'm healed. Jesus. Thank you, I'm healed. Thank you, Jesus. Thank you, I'm healed. Thank you, I'm healed. Thank you, Jesus. I can turn my neck now. I can turn my neck both left and right. I can turn my neck now. Bend down. I can even bend down now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I can turn my neck now. I can turn my neck now. I can turn my neck now. Even the back pain is there. I'm not feeling. Alléluia, nous l'avons vu marcher tout librement. Vous pouvez s'exercer maintenant de part et d'autre. Faisons tout librement. Before I cannot turn my neck like this. You see, I can turn my neck now. Before I can't turn my neck like this. I can turn my neck now. I praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Vous pouvez maintenant s'exercer tout librement pour la gloire de Dieu. Preuve que Jésus-Christ l'a totalement libéré de ce problème qu'il a affecté depuis 2 ans. Car rassurez-vous, celui que le Fils de l'homme a rendu libre est libre en réalité. Vamos aquí en la sinagoga iglesia de todas las naciones donde estamos viendo las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él vendría los ciegos verían, los sordos escucharían, los cojos caminarían, y estamos viendo a esas personas caminando a la luz de su testimonio al recibir ese poder de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, poder que resucita su situación de lo que es, donde están, a lo que quieren ser, a través del poder transformador del universo que es la fe. Recuerde que la fe no obra sola, obra en concierto con el amor y otras fuerzas espirituales para lograr esas bendiciones, esas sanaciones y esos milagros en el nombre poderoso de Jesucristo. Manténgase pendiente, recuerde que la distancia no es una barrera. Donde quiera que usted se encuentre, reciba en el nombre de Jesús. Les téléspectateurs, nos hommes sages sont toujours aux lèvres. Nous le voyons imposer les mains. Nous voyons la foi, la puissance agissante par son esprit. Continuez à témoigner cette œuvre glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous que sans cette foi, il est impossible de lui plaire qu'à ceux qui s'approchent de lui. Man of God, please help me. I have leg problem.
cervical spondylitis, dehydration of the disc, and stiff neck, and backache, shoulder pains, and all over my body, and headache, and hypertension. And that's why I'm using this neck collar for my stiff neck. The man of God, please help me. I have been suffering for this for more than 2 years. Please help me, man of God. I have stiff neck. I have cervical spondylitis. I have discal herniation and discal posterior and headache. And help me, please, man of God, heal me. Help me and heal me, please. I have stiff neck. I've been suffering for the past 3 years. I've been to hospitals. I've been to orthopedic hospitals. Please help me. I was prescribed for a surgery. I don't want to undergo the surgery, please. Help me, man of God. Heal me, please. Heal me, man of God. I don't want to suffer operations. Please, I need your help. Heal me, please, from this neck problem. Heal me, man of God. Stiff neck. Please, heal me. From scanner spondylitis, from disc hydration. Please heal me. Backache all over. What do you want Jesus to do for you? I want Jesus to heal me. Huh? I want Jesus to heal me. What do you do for a living? I'm a trader. How does it affect your job? Pardon? How does this affect your job? I cannot lift anything. I cannot do any exercise. To carry anything, I cannot. Even 5 liters of anything, I cannot lift it. The instant you believe, it is yours. You believe healing is yours? I believe. You take it in Jesus' name. In Jesus' Be healed in Jesus' name. Tombe souffre des raideurs de cou, de la spondylose cervicale. Souffre aussi des douleurs au niveau de l'épaule. L'hypertension et des maux de tête sévères. Utilise une minerve depuis 3 ans. Estamos viendo a este hombre con el cuello rígido debido a espondilosis cervical y herniación múltiple de los discos, usando un collarín. Voilà un message déclarant libre, Remove it. demandant de se débarrasser de cette minerve. That's all. Nous allons se I'm healed. I'm healed in Jesus' name. Thank you, man of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tout librement pour la gloire de Thank Dieu. you, Jesus. I'm healed. I can turn my neck. I can turn my head. I can turn. Liberado en Thank el you, nombre de Jesus. Jesucristo, Thank you, Jesus. hacer lo que antes no Thank you, podíamos. my Lord. Gracias a Dios. Thank you, Jesus. I'm healed. I'm a free man. I thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oui, téléspectateurs, nous venons de témoigner la puissance investie dans le nom de Jésus-Christ. Car rappelez-vous que sans la foi, il est impossible d'être agréable, car ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, sans la foi, il est impossible d'embrasser ce que Jésus-Christ a fait pour vous à la croix de Calvaire, car cette foi est une puissance transformatrice de l'univers, une puissance de changement de ce que vous êtes à ce que vous désirez être, une puissance qui change toutes circonstances, une puissance qui change une génération incrédule à une génération fidèle. Alors continuez de témoigner cette puissance, ici en direct de la synagogue Église de Nation avec nos hommes sages, nous voyons cette puissance tangible investie dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Nous voyons les œuvres maléfiques fléchir parce qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Gloria a Dios, continuamos aquí en la sinagoga Iglesia de todas las naciones. Estamos viendo el movimiento del Espíritu Santo. Estamos viendo el nombre de Jesucristo moviéndose en el poder del Espíritu Santo, liberando a cada una de estas personas de sus almas, de cada atadura,
en sus vidas, haciéndolas libres por completo. Donde quiera que ustedes se encuentren, recuerde siempre que la distancia no es una barrera para el Espíritu Santo. Usted Please, puede... man of God, help my mother. She cannot walk due to difficulty in lumbar spinal. She cannot walk. She is unable to do anything. Please, man of God, help my mother. She is suffering. She has pain on the back. She is using lumbar corset. Please, man of God, deliver my mom. Help her. Please, man of God, it is for 1 year she cannot do anything. She can't do anything. Please, man of God, help my mom. Please, man of God, deliver my mother. Man of God, help me. I have a pain in my back of operation. Man of God, help me. Man of God, please help my mother. Deliver my mother. Man of God, please deliver her. She is using lumbar corset for almost 1 year. Man of God, help me. Man of God, help me. We are from South Sudan, the Republic of South Sudan. Please, man of God, help us. Where have you been in such a solutions before coming here? We went to India for operation. We took her to several hospitals, but there's no result. So we decided to come to Senegal Church of All Nations. Now that you are here, do you believe the Lord Jesus Christ can set you free today? Yes, we believe Jesus will set her free today. I believe. So receive your healing in the name of Jesus Christ. Les femmes souffrent des In the mighty name of Jesus Christ. les spondyloses lombaires. Be healed in Jesus' Ils ont name. un corset lombaire depuis 1 an. Elle est en Inde pour une opération à la recherche de la solution à ce problème. Nous la voyons sous l'influence du Saint-Esprit. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo, Be esa free. mujer recibiendo su Be sanación healed. de problema de dificultad para caminar debido a espondilosis lumbar, usando una faja In ortopédica, Jesus' name. libre en el nombre de Jesucristo. Comme ça, je touchons toutes les parties affectées. Où l'onction du Saint-Esprit être transférée dans son système pour une régénération totale. Thank you, Lord. Stand up. Et vient du sur de dedans. You are healed. You are free in Jesus' name. Remove this. Déclaré libre. Thank you, Nous Jesus. allons être Thank you, Jesus. I'm free. Thank you, Jesus. My mother is healed. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your work. Thank you, Jesus. My mother is healed. Thank you, Jesus. Thank you. Gracias a Dios, liberada en el Thank you, nombre Jesus. poderoso de Thank Jesucristo. you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm in. Thank you, Jesus. Les téléspectateurs, nous l'avons vu marcher tout librement pour la gloire de Dieu. Preuve que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui n'a pas changé, car sa puissance est toujours disponible pour agir dans nos vies. Rappelez-vous qu'il n'a jamais dit plus de délivrance, il n'a jamais dit plus de guérison, il n'a jamais dit plus de bénédiction pour ses enfants. Disait-il, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors que vous soyez, déposez simplement vos afflictions, vos problèmes, vos soucis, vos chagrins à ses pieds, et croyez en sa toute puissance dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Restez connectés avec nous. Gracias a Dios, estamos viendo la palabra viva y eterna de nuestro Señor Jesucristo, sanando a cada una de estas personas, ya que no hace nada su palabra y por su espíritu, sanando a cada una de estas personas de su aflicción. Recuerde que la distancia no es una barrera. Una vez más, usted puede ser alcanzado por nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que sea su situación. No hay problema que Jesucristo no pueda resolver, no hay carga que no pueda llevar, no hay enfermedad que no pueda sanar, ningún sanador como Jesucristo. Una mirada fija al que fue crucificado es nunca una mirada en vano al gran médico Jesucristo. Manténgase pendiente, continúe confiando en Él en cualquier circunstancia. Viewers all around the world, it is still happening live and direct here at the Synagogue Church of All Nations. You can see the name Jesus in action here at the Synagogue Church of All Nations line. Viewers, wherever you are, continue to stay connected with us, because the Bible says whoever calls on the name Jesus Christ shall be saved, healed and delivered. Wherever you are, we encourage you not to be afraid of where you are going, because God is going with you. And because God is with you, that is enough for you. So continue to be in an attitude of prayer. Continue to believe Jesus will meet you at the point of your needs today, in Jesus' mighty name. Nous voyons nos hommes sages et imposons les mains à ces personnalités et des parlements, chers téléspectateurs. Man of God, help me, man of God. I have a knee problem. I have osteoarthritis. I'm booked for the operation. That's why I'm here, man of God.
I cannot walk, I cannot work, I cannot even sleep well. I cannot use the other side. Help me, man of God. Deliver me, man of God. I cannot do anything for myself. Even at night, because of the pain, I cannot sleep. Help me, man of God. I'm from Botswana. I was booked in South Africa for an operation. But I came for God, man of God. Help me, deliver me, man of God. Deliver me, my God. Deliver me. Deliver me. This is affecting me. I cannot bend my knee. I cannot lie on my right side. I cannot walk properly. I cannot go to the kitchen and cook for myself. Even to work, I cannot work because it's painful. I want the knee brace. I don't want to use the knee brace, man of God. I want to take out this knee brace, man of God, so that I can walk properly. Thank you. Help me, man of God. Deliver me. Deliver me, man of God. I can't walk. I've been struggling all the way from Botswana to coming to here, struggling in the airport. I couldn't walk. I have to be pushed there and there. I cannot do anything for myself. Help me, man of God. And then when I sleep, the pain even raise up my diabetes, man of God. Deliver me, man of God. Deliver me. I cannot walk. I cannot walk. In the mighty name of Jesus Christ. Forme souffre de l'arthrose. Come out. Du genou droit, utilisant un genouillère. A été programmé à une opération. Il souffre de ce problème de disons. Nous l'envoyons sous l'influence du Saint-Esprit. Nous voyons la puissance de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ agir à travers les facultés de sage. The mighty name of Jesus Christ. Nous voyons sa jambe sous l'influence du Saint-Esprit. Puissance divine être transférée dans son système pour une guérison totale. Healing is still taking place. Come out. Right here at the Synagogue Church of All Nations prayer line, you've heard from the woman that came all the way from Botswana. She came here today with the problem of osteoarthritis. Be free. In Jesus' name, stand up. Hallelujah. Walk. I'm here. To God be the glory. Thank you, Lord. Let's put our hands together for Jesus. Thank you, Lord. You can see her walking freely now after the prayer. Our God Almighty still makes use of the suitable men. That is what is happening right here, live and direct at the Synagogue Church of All Nations. Viewers all over the world, anywhere you are, distance is not a barrier to the move of God. Get connected. Touch your screen and pray along. Continue to watch the screen of your television. Alléluia, a été déclaré libre. Nous l'avons ensuite débarrassé de cette genouillère. Elle a utilisé pendant plusieurs années. I can walk freely. I can't feel any pain in my knee. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I cannot feel any pain. I cannot. I can bend my leg. I can bend my leg. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Now I can bend my leg. I can bend. I can walk freely now. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. Oui, téléspectateurs, Jésus-Christ est toujours impliqué dans les affaires de guérison. Nous voyons sa puissance toujours manifestée à travers les hommes sages. Nous voyons les esprits maléfiques être expulsés et chassés de leur vie. Rappelez-vous que l'onction de Dieu n'agit pas à travers des plans, des méthodes, des machineries, mais à travers des hommes disponibles. Alors simplement mettez vos mains sur votre petit écran. Quand vous témoignez cette puissance de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, confessez votre délivrance, votre liberté, votre bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ et soyez des partisans de cette puissance salvatrice. Restez connectés avec nous. Viewers,
Viewers all over the world, you're welcome once again to today's live broadcast here at the Synagogue Church of All Nations, Lagos, Nigeria. Because what you're witnessing right now is a clear proof that the book of Acts is not mere history, but a pattern of what God wants His church to be. Healing in the name of Jesus, deliverance in the name of Jesus, blessing and unlimited breakthrough in the name of Jesus Christ. And that is what you're witnessing live and direct here at the Synagogue Church of All Nations, Lagos, Nigeria. You can see God Almighty using the faculties of the wise man to express Himself, delivering the people from the bondage of the devil and setting them free in Jesus' name. So anywhere you are, do not forget that distance is not a barrier for you to receive. Touch the screen of your television and receive your healing, your breakthrough today in Jesus' name. Oui, rappelez-vous que Jésus-Christ est venu mettre terme au règne de notre Man of God, help my mother-in-law. Man of God, please help my mother-in-law. She cannot walk due to severe pains and due to lumbar spondylosis. Man of God, help my mother-in-law. Man of God, help my mother-in-law. We are helping her to do everything. She can't do anything by herself. She can't walk. We have gone to so many places, but all to no avail. Please, man of God, help my mother-in-law. Please, man of God, help my mother. Please, man of God, help my mother. She cannot walk. She cannot do anything. She cannot do her business. Please, man of God, help my mother. She has severe pains. She has chest pain. She has chest pain due to lumbar spondylosis. She using lumbar concept. Please, man of God, please deliver my mother. For 5 years ago, she has been in this problem. Please, man of God, help my mother. Please, man of God, help me. I cannot walk. Please, man of God, help me. Deliver me, I cannot walk. Since 5 years, I stay for sickness. Please, man of God, help me. Man of God, please help my mother-in-law. She cannot do anything. Please, man of God, for 5 years now, we have taken her to so many hospitals, but all to no avail. And we believe that so far will come to Emmanuel Church, Synagogue Church of All Nations, that she must be healed. That's why we come here. Please, man of God, help my mother-in-law. Since you have come to Jesus Christ for healing, you will receive what we have come for. But remember that the healing that you are about to receive is for the salvation of her soul. Okay? This means if she is healed by Christ's word, she must be ruled by His word. Les femmes souffrent d'une spondylose lombaire sévère et d'un problème cardiaque. In the mighty name of Jesus Christ, utilisant un corset lombaire depuis 5 ans. Be healed. The mighty name of Jesus Christ. Nous venons d'entendre son beau-fils et sa fille plaider pour une intervention divine afin que notre Seigneur Jésus-Christ puisse la restaurer de ce problème. In the name of Jesus Christ. Il a tenu captif pendant plusieurs années. Nous l'envoyons sous l'influence de la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Nous voyons la puissance divine être transférée dans son système. L'onction de Dieu ajustant tous les parties affectées de son corps. Rappelez-vous qu'il n'y a pas aucune maladie que Jésus-Christ ne peut guérir. That is the woman with the problem of severe lumbar spondylosis. The lumbar concept, as Riley said. In Jesus' name. Thank you, Lord, for this healing. Okay. Bring your legs out. Nous voyons la guérison prendre place. Hey, Jesus. Okay, now you can remove this and you begin to walk, okay? Thank you, Jesus. You are free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. My mother-in-law is healed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. To God be the glory. The woman has been declared free. Thank you, Jesus. 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 She cannot do like this before. Thank you, Jesus. For 5 days, she has been suffering this thing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My mother-in-law is healed. Thank you, Jesus. Alléluia, déclaré libre. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm delivered. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. My mother can walk. Thank you, Jesus. Oui, téléspectateurs, rassurez-vous que l'ère des miracles des apôtres, mais encore réel aujourd'hui, tel que vous constatez ici en direct de la synagogue, Église de toutes les nations. Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit encore aujourd'hui par son esprit à travers les hommes disponibles. Restez connectés avec nous, chers téléspectateurs. Jesus Christ is the master healer. Never a sickness he cannot heal. Never a disease he cannot cure. Remember the miracle, deliverance, healing that we receive on the basis of faith are comfortable and long lasting. We've just seen a woman who has just received a miraculous healing. Jesus Christ in his infinite mercy indeed is still using the faculties of the wise men to set people free from their bondage of Satan. Remember, Jesus Christ, the master healer, does not have sickness of his own. The Bible says he died so that you and I can be healed. Because he lives, he never said goodbye. And the instant you believe, you have whatever you need from our Lord and Savior Jesus Christ. Viewers, anywhere you are, remember, distance is not a barrier for you to receive your own healing, for you to receive your own deliverance. The Bible says in the book of Matthew, "Come unto me, all ye that are labor and heavy laden, I will give you rest." And that is what we are seeing right now on the screen of our television. The master healer is still giving people rest, setting them free from their bondages, bringing them out of their darkness into the marvelous light. Remember, when you are cleansed, when you are delivered, you are taken out of the kingdom of darkness and you're putting in the kingdom of light, which is the kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Whatever situation you may be passing through, viewers, remember, your own situation does not embarrass him, because he has solution to your problem. Just believe, and that is your connection. In Jesus' name. Continuamos aquí en la sinagoga Iglesia de todas las naciones, viendo las obras maravillosas de nuestro Señor Jesucristo, realizando milagros, prodigios y señales a través de los hombres sabios usados como instrumento de sanidad donde hay enfermedad, instrumento de liberación donde hay yugo y opresión. Recuerde que la distancia no es una barrera y su problema no avergüenza a Jesucristo, porque seguramente Él tiene la solución a sus problemas, ya que Jesucristo es la solución fundamental a todos los problemas del ser humano. Manténgase conectado a la frecuencia celestial. Continuamos aquí en la sinagoga Cristo de las Naciones, en vivo y en directo. Oui, téléspectateurs, nous voyons toujours nos hommes sages administrant la délivrance, la guérison. Rappelez-vous que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont simplement puissantes par la vertu de l'esprit pour renverser les forteresses, les raisonnements et amener tous les captifs à l'obéissance de Christ. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est dit, le juste vivra par la foi. Paul disait, je n'ai pas honte de l'évangile car il est une puissance pour quiconque croit, une puissance qui parvient au salut. Nous voyons ces personnalités veillées de par le monde parce que Jésus-Christ est la solution à le problème. Rappelez-vous que sa volonté est que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Vous voyez toujours cette puissance ici en direct de la synagogue Église de toutes les nations, montrant ici que Jésus-Christ est toujours à nos côtés. Il disait, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, montrant que nous avons accès gratuitement à la délivrance, au salut, à la bénédiction et à tout ce qu'il a prévu pour ses enfants. Restez connectés avec nous quand vous témoignez la puissance de Dieu. Manténgase conectado a la frecuencia celestial, donde estamos viendo milagros, señales y prodigios realizados a través de los hombres sabios, que son usados como instrumento de justicia donde hay injusticia. Continuamos viendo Manuel TV. You are all free in the mighty name of Jesus Christ.
Je libère dans le nom de Jésus. Let someone say, I am healed. On dit, je suis guéri. Jesus Christ is my healer. Jésus-Christ est mon guérisseur. I am saved. Je suis sauvé. Jesus is my savior. Jésus est mon sauveur. Right now, walk in the light of your testimony. Maintenant, Walk marchez in à the la light of your lumière, healing and your la lumière de breakthrough. votre In Jesus' témoignage, name. de votre guérison. Camina en la luz de su testimonio, los ha declarado libres por completo. Get connected to the heavenly frequency. Touch your screen and receive. Believing is your connection to Jesus. Soyez connectés à la fréquence céleste. Touchez votre écran et recevez, car recevoir, c'est notre connexión a Jésus. Conéctate a la frecuencia celestial. Toca la pantalla y recibe. Creer es tu conexión con Jesucristo. Get connected to the heavenly frequency. Touch your screen and receive. Believing is your connection to Jesus. Soyez connectés à la fréquence céleste. Touchez votre écran et recevez, car recevoir, c'est notre connexión a Jésus. Conéctate a la frecuencia celestial. Toca la pantalla y recibe. Creer es tu conexión con Jesucristo. Get connected to the heavenly frequency. Touch your screen and receive. Believing is your connection to Jesus. Soyez connectés à la fréquence céleste. Touchez votre écran et recevez, car recevoir, c'est notre connexión a Jésus. Conéctate a la frecuencia celestial. Toca la pantalla y recibe. Creer es tu conexión con Jesucristo. Get connected to the heavenly frequency. Touch your screen and receive. Believing is your connection to Jesus. Soyez connectés à la fréquence céleste. Touchez votre écran et recevez, car recevoir, c'est notre connexión a Jésus. Conéctate a la frecuencia celestial. Toca la pantalla y recibe. Creer es tu conexión con Jesucristo. Send us your testimonies and praise reports to info@emmanuel.tv. We are waiting to hear from you. Envoyez-nous vos témoignages et commentaires à info@emmanuel.tv. Nous attendons de vos nouvelles. Envíe sus testimonios y comentarios a info@emmanuel.tv. Esperamos pronto escuchar de usted. Send your testimonies and praise reports to info@emmanuel.tv. We are waiting to hear from you. Envoyez-nous vos témoignages et commentaires à info@emmanuel.tv. Nous attendons de vos nouvelles. Envíe sus testimonios y comentarios a info@emmanuel.tv. Esperamos pronto escuchar de usted. Send us your testimonies and praise reports to info@emmanuel.tv. We are waiting to hear from you. Envoyez-nous vos témoignages et commentaires à info@emmanuel.tv. Nous attendons de vos nouvelles. Envíe sus testimonios y comentarios a info@emmanuel.tv. Esperamos pronto escuchar de usted. Send us your testimonies and praise reports to info@emmanuel.tv. We are waiting to hear from you. Envoyez-nous vos témoignages et commentaires à info@emmanuel.tv. Nous attendons de vos nouvelles. Envíe sus testimonios y comentarios a info@emmanuel.tv. Esperamos pronto escuchar de usted. If you want to visit Skillan, you must complete your online application form. Go to www.skillan.org and click on Visit Us. Wait for your invitation from us before coming. Si vous voulez visiter la synagogue Église de toute nation, vous devez remplir votre formulaire
formulaire en ligne, allez sur www.scoan.org et cliquez sur Visitez-nous. Attendez votre invitation avant de venir. Si desea visitar la SCOAN, consulte nuestra forma de aplicación en línea. Diríjase a www.scoan.org y haga clic en visitarnos. Espere por su invitación antes de venir. If you want to visit the SCOAN, you must complete your online application form. Go to www.scoan.org and click on Visit Us. Wait for your invitation from us before coming. Si vous voulez visiter la synagogue Église de toute nation, vous devez remplir votre formulaire en ligne. Allez sur www.scoan.org et cliquez sur Visitez-nous. Attendez votre invitation avant de venir. Si desea visitar la SCOAN, consulte nuestra forma de aplicación en línea. Diríjase a www.scoan.org y haga clic en visitarnos. Espere por su invitación antes de venir. If you want to visit the SCOAN, you must complete your online application form. Go to www.scoan.org and click on Visit Us. Wait for your invitation from us before coming. Si vous voulez visiter la synagogue Église de toute nation, vous devez remplir votre formulaire en ligne. Allez sur www.scoan.org et cliquez sur Visitez-nous. Attendez votre invitation avant de venir. Si desea visitar la SCOAN, consulte nuestra forma de aplicación en línea. Diríjase a www.scoan.org y haga clic en visitarnos. Espere por su invitación antes de venir. If you want to visit the SCOAN, you must complete your online application form. Go to www.scoan.org and click on Visit Us. Wait for your invitation from us before coming. Si vous voulez visiter la synagogue Église de toute nation, vous devez remplir votre formulaire en ligne. Allez sur www.scoan.org et cliquez sur Visitez-nous. Attendez votre invitation avant de venir. Si desea visitar la SCOAN, consulte nuestra forma de aplicación en línea. Diríjase a www.scoan.org y haga clic en visitarnos. Espere por su invitación antes de venir. Get connected to the heavenly frequency. Touch your screen and receive. Believing is your connection to Jesus. Still witnessing the power of God in action here at the Synagogue Church of All Nations, Lagos, Nigeria. Your problems may be pointing you to death, but God's word is pointing you to life. In our ministry here, the Synagogue Church of All Nations, the word has been a living and growing force. That is why you see what's happening happen. It is not our logic. It is not our philosophy. It is not our preaching. It is the living word. Anywhere you are, step out in faith. Take Jesus at his word. You will see the same result the woman with the issue of blood saw. As it is happening here, we believe it is happening there. Catch the fire in Jesus' name. Viewers all over the world, if you just tuned into Emmanuel TV, you're witnessing Sunday live service here at the Synagogue Church of All Nations, and this is the prayer line section where visitors from all over the world have come to receive a touch that will change the course of their life forever. Remember, Jesus Christ heals and still heals all manner of sicknesses and disease. There is never a sickness Jesus Christ cannot heal. There is never a burden he cannot bear, and there is never a disease he cannot cure. Whatever your problem is, place it in the hands of God, and he will do it for you in Jesus' name. So anywhere you are also not an exception to this blessing. You too can receive through this medium. So touch the screen of your television and receive by faith, because distance is not a barrier. Oui, téléspectateurs, nous sommes maintenant à la deuxième session avec nos visiteurs internationaux. Nous avons la puissance de Jésus-Christ, toujours en action et disponible. Nous verrons cette présence tangible agir dans leur vie. Rappelez-vous que le diable est venu détruire et dérober, mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Nous voyons cette vie couler à travers nos hommes sages, les délivrant de toute captivité et les guérissant de toutes sortes de maladies et afflictions, parce que Jésus-Christ demeure Seigneur à la droite de Dieu le Père. Restez connectés avec nous. Continuamos aquí en la Sinagoga de todas las Naciones. Please, man of God, help me. I have difficulty in stepping on my left foot. It is very painful due to osteoarthritis of the left ankle.
Please, man of God, help me. I've been compelled to observe a sedentary lifestyle. Man of God, my lifestyle has been reduced to merely sitting down. I cannot walk. Man of God, I've been to hospital, but no help. There is no help. Please, man of God, help me. I've been using this crutch in order to help me walk. I cannot step on my foot. I cannot walk. Please, man of God, I want to walk again. I want to run. I want to return back to normal life. I want to be able to move freely. Please, man of God, help me. Help me. Help me. I cannot step on my left foot. Please, man of God, help me. Help me. I cannot step on my left foot due to osteoarthritis of the left ankle. Please, man of God, help me. It is very painful. I have difficulty in stepping on it. I cannot walk. Please, man of God, I want to return back to normal life. Please, man of God, help me. Okay. Now that you have come in the presence of God, what is your belief that Jesus Christ will do for you? I believe that when I come under the ministry of Senior Prophet TB Joshua, Jesus himself will do his work in my life and I'll be able to return back to normal life. I believe that I'll be able to walk. I believe I'll be able to do the things I used to do. Okay. Let it be according to your faith. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo, este hombre recibiendo oración debido a osteoartritis de la rodilla de la cadera izquierda, usando una muleta para poder sostener su movimiento. Podemos ver el poder de Dios obrando en su vida. Cet homme souffre de l'arthrose, de la cheville, utilisant une béquille. Mighty name of Jesus Christ. Venant du Ghana, il souffre de ce problème depuis 1 an. Nous voyons la puissance de Jésus-Christ être transférée dans son corps. Thank you, Lord. In Jesus' name. Car depuis 1 an, il est incapable de marcher, d'assumer ses tâches journalières. Okay. Nous le voyons sous l'influence du Saint-Esprit. Stand up. Car la guérison a pris place dans sa vie. Walk in the name of Jesus. You are Il peut free. maintenant marcher tout librement. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I can walk. I can step on my foot. The pain is gone. Thank you, Jesus Christ. I am free. I am free to walk again. Thank you, Jesus Christ. I am free. The pain is gone. Thank you, Jesus Christ. Gracias a Dios, liberado este problema de osteoartritis en la pierna izquierda, libre en el nombre de Jesucristo. Yes, viewers, those of you just joining us for the first time, you've joined us live here at the Synagogue Church of All Nations. This is our prayer line. You're very welcome in Jesus' name. You can see by the action, by the reaction, by the healing and deliverance taking place right now that Jesus lives. He never said goodbye. And right now we're welcoming him, we're celebrating him in our midst as we can see him setting the captives free, turning that situation of sickness into good health, turning that situation of poverty into blessing and of deliverance into freedom. You too can receive your very own breakthrough right now as you join us in faith. Don't miss it. Catch the fire. Nous voyons la manifestation des esprits maléfiques en mention du nom de Jésus-Christ. Nous voyons ces esprits être expulsés de leur vie et qui sont venus de par le monde parce que Jésus-Christ est la solution à leurs problèmes. Ils ont été longtemps sous la prise de Satan. Car rappelez-vous, chers téléspectateurs, il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. C'est la raison pour laquelle Paul pouvait dire « Je n'ai pas honte de l'évangile » parce qu'elle est une puissance pour quiconque croit, une puissance qui parvient au salut, une puissance transformatrice. Nous le témoignons ici à travers nos hommes sages, montrant que l'évangile ne s'est pas seulement limité au temps des apôtres, mais encore les écrits restent réels et agissent a través de nos hommes sages. Restez connectés avec nous, chers spectateurs. Continuamos viendo la manifestación del poder de Dios en las vidas de los hombres sabios al traer sanidad a través de su palabra por su espíritu, ya que Dios no hace nada sin su palabra a través de su espíritu, ya que por su palabra somos limpiados, la palabra dice. Continuamos con más liberaciones, más sanaciones aquí en la sinagoga de las naciones. Continúe pendiente. Viewers all over the world, thank you for watching. This is the live service happening here at the Synagogue Church of All Nations, the prayer line section. You can see what is going on. God Almighty is using the faculties of the wise men to set people free from their captives, problems. So viewers, wherever you are, get connected. Distance is not a barrier for you to receive.
Remember that if millions of this generation have to believe, they have to see the proof that our Lord Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. So you can see what is happening. God Almighty is moving in the midst of the people here. So viewers, as you're watching, get connected, catch the fire, believing that distance is not a barrier for you to receive as well. Et rappelez-vous, Dieu ne fait rien sans sa parole reste inchangée. Alors cette parole agit. Ici, à travers nos hommes sages, nous voyons la manifestation de ces vies être délivrées, les problèmes, actions, lui ont cette réalité dans la vie de cet homme. Jésus-Christ, le rencontrant son point de besoin, car il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Now talk. Who are you? Who are you? I'm a demon from the grandfather. Speak louder. I'm a demon from the grandfather. As a demon, what have you done to this man and the family? I'm trying to spoil the family. Speak louder. I'm trying to spoil the family. He used to be a good man, but I want to spoil it. La famille. What have you spoiled so far? Intentó destruir a la familia. I want to collapse his business. Il détruit ses affaires. He is a manager of a company. And what have you done to the business? Of course, drinking in the family. What have you done to the business? The business is collapsed. What have you done to members of his family? The family, they are, this guy can pray well. You know, he's a prayer warrior. So I can't go there. How did you enter his body? Drinks. Drinking. Entró a través de un sueño. How long have you been in this body? Almost about 20 years. What is happening to other members of the family? What have you done to them? Yeah, he's praying for them all the time, doing fasting. Vivions-lui depuis 20 ans. And there was a time he had a vision and saw the prophet Joshua telling him to stop drinking. Since then, he hasn't taken the drinks again. What about other people? Dice que entraron desde hace 20 años y han tratado de destruirlo hasta que vio el profeta no. What have you done to his marriage? Desde ese momento no pudieron destruirlo. Come in again. What have you done to his marriage? He loves the wife too much. He likes the children. He's taking good care of them in their education. But he wants to spoil his business so that he stop doing that. Right now your time has come to an end. Come out of him, you demon. Déclare libre de ces démons. In Jesus' name. Rise up. That delivered. Et celle de sa famille, il est totalement libéré. A destruir su matrimonio. How are you, sir? I'm fine. You say that you are a demon in this body. No. No. And how are you now? I'm okay. Are you delivered? I'm delivered, yeah. The Lord has set you free. You should allow God's word to rule you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm free. I'm free. Oh my. Oui, téléspectateurs, rassurez-vous, celui que le Fils de l'homme a rendu libre est libre en réalité. Rappelez-vous qu'il est venu chez les siens et les siens l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Nous voyons cette puissance agir toujours aussi en direct de la synagogue Église de toute nation à travers les facultés des hommes sages, délivrant ces vies de toute affliction, problème et chagrin, parce que Jésus-Christ est la solution a tout problème. Restez connectés avec nous. Vamos a ver el poder de liberación en la vida del hombre sabio, liberando a esta persona de su opresión satánica. Vimos al Espíritu confesando las atrocidades que ha cometido en la vida de este hombre, así atrás de cada situación, detrás de cada situación se encuentra un demonio. Continuamos con más liberaciones. All over your body right now, Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. All over your body from your head to your toes. Fire! All over your body. All over your body. Please stop. Stop. Speak louder. I'll talk now. Uh-huh.
Remember, she was here in July, and that old man... What have you done to her? Speak! That old man wanted to expose us. But no. What have you done to her? Destroyed everything. Destroyed what? Everything. Explain what are the things you have destroyed? Everything. Career, business, everything, a family, everything. What have you done to her rich? She's not married. Ta famille. I bought her this ring, Il a tout détruit. but she decided to wear it on the wrong finger. I don't know why she's wearing it on the wrong finger. She's supposed to be wearing it this way. How did you get into her? Ask her mother. Even when she was a baby, she walked like me. She slithered when her tummy. She's my slave. L'esprit dit qu'elle n'est pas mariée. Okay, what have you done to her family? What have your family? Destroyed everything. Everything. Why did you choose to destroy her? Why? Because she's a good person and she can be a better person if she succeeds. Why you don't want her to succeed? Why? Because then her family will be successful and everybody will know them. So. Why should they succeed? You don't want them to succeed? Why? Who are they to succeed? They should be just as poor as they are. What is she trying to prove? Coming here, synagogue, Emmanuel TV. I don't even know where she gets this money from. But she's always here. Why you don't want her to come here? Because if she like she's here now. The last time we managed to escape when that old man wanted to expose us. Now she came again. Now she's exposing us. She's exposing us. We want to kill her. This time around, no. This time around we are going to succeed. She's not going back to her country alive. She went there. We wanted to kill. We almost killed her on the 26th when she was processing her visa. But because of anointing water. What is that? Let it go. Come out of the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. You're free. Rise up. Déclaré libre dans le nom de Jésus-Christ. Rise up. Liberado ese espíritu que destruyó su vida y la vida de su familia, trayendo limitación y pobreza. How are you? Dizzy. Fine. Huh? Fine. You said you want to destroy her? Not again. You don't want her to get married? Ow. Okay, you're free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh. Thank you, Jesus. Thank you. There is healing in the name of Jesus, deliverance in the name of Jesus. All power in heaven and on earth has been invested in that name, Jesus Christ. So viewers, wherever you are, get connected. Touch the screen of your television. Distance is not a barrier for you to receive. No matter the situation you are facing, our Lord Jesus Christ is there to put an end to it for you. Just open your heart, and today as you're watching, where you're seated, your case will never escape the anointing of our Lord Jesus Christ, in Jesus' name. Oui, téléspectateurs, nous continuons de témoigner la puissance de Jésus-Christ, nous par l'Esprit, à travers nos hommes sages. Nous voyons cette puissance de Jésus-Christ nous donner gratuitement la délivrance, la bénédiction. Ces visiteurs internationaux venus de par le monde. Alors simplement restez connectés avec nous quand vous témoignez cette puissance en Jésus-Christ. Yes, the Bible says that Jesus Christ is the Son of God, and He healed, and He still healing, and He heals all manner of sickness and diseases. Never a sickness Jesus cannot heal. Mighty name of Jesus Christ. Who are you? Stand up. Who are you? I'm the husband. Speak louder. I'm the husband. What have you done to her? Destroy. What have you destroyed? Marriage. I destroyed her marriage. What? Her marriage. Speak louder. Everything you have done to her. Speak louder. I destroy her marriage. She prayed on me. Destroy. Who is this man? Look here. Who is this man? Who is he?
It's my friend. Your what? My friend. Your friend. Sir, who is this woman to you? It's my wife. Your wife? Are you sure? It's my wife. He says he's your husband. He's a friend. He's a friend. How did he enter her life? Through water. Through water. How? What happened? She fetched water. And I entered. You demon, unclean spirit, I command you to leave this body. Out! Nous l'envoyons sur l'influence du Saint-Esprit. Ça, j'ai commandé à lancer Marie spirituelle, sortir de sa vie, et détruire sa vie. Out! In the name of Jesus Christ. In Jesus' name. Recibiendo liberación de ese esposo espiritual que destruyó su matrimonio. Libre en el nombre de Jesús. How are you? Declara libre. Do you remember what you have just said? Who is this man to you? He's my husband. My husband. But you say he's just a friend to you. No. That evil spirit, they want you to destroy this marriage. Jesus has cast it out. Amen. Now you are free. Amen. Thank In the you, name of Jesus. Jesus. I'm free. Please never remind her past. Thank you, Jesus. You are free. Thank you, Jesus. I'm free in Jesus' name. Thank you, Jesus. My wife is free in Jesus' name. Les téléspectateurs, ce que nous avons témoigné est que la preuve que Jésus-Christ n'a pas changé, qu'il agit toujours aujourd'hui à travers son Esprit Saint, car son œuvre consiste à croire à son Fils, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, celui qui est venu mettre fin au règne de nos souffrances ainsi qu'à nos errances. Restez connectés avec nous et que vous témoignez sa puissance. So God be the glory. The woman has been declared free from the evil spirit that possesses her. The Bible says that Satan is a defeated foe. You know it and I know it. Continue to watch and see how Jesus Christ is transforming the life of the people from sickness to good health, from bondage to freedom in the mighty name of Jesus Christ. Continuamos viendo el poder de Dios transformando las vidas de estas personas. Come out of her! Come here! Out! You demon! Who are you? Speak! Who are you in this body? I'm two. You say what? We are two. You are two. Name them. Speak louder. Name them. A spiritual husband. Esposo espiritual. And a mother-in-law. Will you stop that? You deceptive spirit. Et que le mari spirituel. What have you done to her? I want to kill her. Why? She must die. What have you done to her? I put anger on her. Spirit qui l'a mis la colère en elle. What have you done to her I marriage? her to take something so that she will die and leave her children. What have you done to her marriage? Dice que quiere matarla. Speak louder. Morir. Le dio espíritu de enojo. Leave me alone. Now out of her. Et ce qui veut détruire la vie de cette femme. Thank you, Lord. Out. Nous voyons l'onction du Saint-Esprit consume tous les parties. Out. In Jesus' name. Dans son système. Message commandant ce mari spirituel. Thank you, Lord, for our de la deliverance. destruction de sa vie. In Jesus' name. Back on the floor. Esposo espiritual. Ha destruido su vida y su matrimonio. Recibiendo liberación del poder del Espíritu Santo. Déclare libre par la puissance du Saint-Esprit. Thank you, Lord. Stand up, you are free. Unité utilisateur la délivrance. Dieu de Thank prendre you, place. Jesus. I'm free. Thank you, Jesus. I'm free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm free.
Viewers all over the world, what you're witnessing here is anointing of the universe at work through the wise men. As you watch God's power in action, trust Him, and your situation will change. Remember that God's power is so real, so forceful, so authentic, that not be stopped by time, space, or circumstance. Anywhere you are all over the world, as you're witnessing the reality of the power of God in action through the wise men, believe that your case will not escape the anointing of God. Ce que vous témoignez ici, en direct de la synagogue, Église de la Nation, n'est que l'expression de ce qui s'est déjà produit au ciel, car c'est là que réside la banque des miracles. Rappelez-vous que Jésus-Christ est toujours impliqué dans les affaires de guérison, car sa preuve est d'échanger les vies. Nous voyons cette preuve ici en direct, avec nos hommes sages, les vies être libérées de toute affliction, infirmité, afin d'être établis dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, où que vous soyez, acceptez-le simplement contre votre sauveur personnel et croyez en sa toute puissance. Agir dans votre vie, croyez en son amour, afin que nous soyons établis dans son royaume. Restez connectés avec nous. Viewers around the world, the fact that Jesus Christ is no longer visible in our midst does not mean He no longer exists. He is present in all places, at all times by His Spirit. And that is exactly what you are witnessing right now. The age of miracle has not passed. The miracle worker is still alive, and His name is Jesus Christ. Wherever you are right now, remember Jesus' authority is not limited by space or time. Wherever you are, you can be a partaker of what is happening here. Get connected by faith. Remember, if millions of this generation are to believe, they must see proof that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And you have been witnessing this right from the beginning of the service today. Through the wise men, God Almighty has been able to set people free from their bondages, from sicknesses, diseases. They have been healed, delivered in the name of Jesus Christ. Who are you? Who are you? Who are you? I'm his wife. Speak louder. I'm his wife. Speak louder. I'm his wife. What have you done to him? Dice su esposa. Destroy him. Je suis sa femme. Je veux le détruire. Destroy him. In what you have destroyed him? Su esposa lo ha destruido. His career. Y détruit sa carrera. And what else? Ha destruido su carrera. His academics. And what else? Sa vie académique. Ha destruido sus concentration. How did you enter his body? Through the dream. Through the dream. Celui qu'il est entré en lui par des rêves. Who is this woman to you? Look there. Entró a través del sueño. Look at your right. Who is this woman to you? Here. Qui est cette femme? I know her. You don't know her? Madam, you are welcome. Dice que la Who is this young man to you? It's my son. C'est mon Your fils. son. He said he does not know you. El hijo de esta mujer. Nous voyons sa I mère. know it's the evil spirit that is speaking. Right now, you unclean spirit, in the mighty name of Jesus, I command you to come out of this body. In Jesus' name. On a Thank you, Lord. prendre place. You are free. Totalement libéré de cette femme spirituelle qui a détruit sa vie, détruit sa carrière et sa vie académique. Librado de su esposa espiritual. Come here. En nombre de Jesús. Come here, brother. How are you? Yes, sir. Eh? Yes, sir. Come here. Who is this woman to you? My mom. Your mom. So Jesus Christ has set you free, okay? So whatever he has said, you should not use it against him. It was not him talking. So he is free. Thank you. Thank you, Jesus, I'm free. Thank you, Jesus, I'm free. Right now, you are all free in the name of Jesus Christ. Tu es libre au nom de Jésus-Christ.
So continue to walk in the light of your testimony. Camminando nel suo testimonio che Say, I am healed. di estoy libre. Jesus Christ is my healer. Estoy sano, Jesús es mi sanador. I'm delivered. Estoy liberado. Jesus Christ is my deliverer. Jesús es mi libertador. I'm saved. Jesus Christ is my Savior. Jesucristo es mi salvador. Say, thank you, Jesus, Di gracias, Jesús, for giving me por darme another chance. otra oportunidad. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Continue à marcher.